Fala galerinha do canal, beleza? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Hoje vou transportar uma carga de materiais de construção com o meu Scania 113H azul rodo trem de 6 eixos com a carga de 9 eixos. Lembrando que estamos saindo de Aracaju com destino a Picos. Olha que caminhão bonito. Eu não vou ficar falando muito nesse vídeo para não atrapalhar o vídeo. Agora fiquem com a gameplay e o ronco da nave. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. To create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go?
Chegamos em Picos, galerinha. Agora é só estacionar o caminhão. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor deixe o like e inscreva-se no canal. Para mais vídeos desses, amo muito vocês que ficaram aqui comigo. Então o vídeo foi esse, espero, do fundo do meu coração, que vocês gostaram desse vídeo. Aí vai ter a continuação desse vídeo ainda. Então fiquem atentos às notificações. E foi.